Hello students, আজি আমি photoelectric effect to অকমান discuss কৰি চাওঁ. Let us see what it is. Suppose we have a piece of a metal and this metal is exposed to light. Visible light, UV light, GA light হোক আমি কি দেখা পাওঁ লাইটৰ যেতিয়া ফ্ৰিকোয়েন্সি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰিকোয়েন্সি থাকে তেতিয়া কি হয় মেটেলটোৰ পৰা ইলেক্ট্ৰনছ লুজ হয়. These electrons come out of the metal. এই এফেক্টটোক photoelectric effect বুলি কওঁ and it was discovered and explained by Einstein. Not discovered, explained by Einstein. Okay. কি কৈছিল আইনষ্টাইনে যে for every metal there is a certain level of energy and that energy is called the work function. Work function কি হয়? This is the minimum energy that the incident light must possess to set free electrons from the metal. Okay. তো ইয়াতকে কম যদি এনার্জি লাইটৰ থাকে দেন মেটেলৰ পৰা ইলেক্ট্ৰন ওলাব নোৱাৰে. তেতিয়াহলে suppose lighter energy আমি represent কৰিম E is equal to h nu where h is Planck's constant and nu is the incident frequency. তেতিয়াহলে যেটো ইলেক্ট্ৰন ওলাব সেই ইলেক্ট্ৰনৰ kinetic energy থাকিব half m v square and these three are linked by this equation. H nu equal to work function plus half m v square. এতিয়া যদি আমি বিচাৰো যে ইলেক্ট্ৰনস emerge হয় without any velocity, that is to have their kinetic energy set to 0, then we have to make the light incident with such frequency that the energy is exactly equal to work function. যদি work function or exactly equal incident energy হয় then kinetic energy 0 হৈ যায় আৰু যদি work function কে অলপো বেছি আমাৰ incident energy হয় then the electrons are emitted with a certain kinetic energy. So basically this explains the photoelectric effect.